আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে শপিফাই এ কাজ শুরু করতে পারি। মানে শপিফাই আমরা কিভাবে একটি ওয়েবসাইট বানাতে পারি এবং আমরা ফাইবারে কিভাবে শপিফাই এর মাধ্যমে ইনকাম করতে পারি। এর মানে হচ্ছে আমরা শপিফাই আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে ওয়েবসাইট বানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কিভাবে ইনকাম করতে পারি। তো আমরা ফাইবারে যাওয়ার আগে আমাদের প্রথমত জানতে হবে যে কিভাবে শপিফাইতে আমরা ওয়েবসাইটটি বানাবো বা তো কোন কোন স্টেপে আমরা ওয়েবসাইটগুলো ক্রিয়েট করব। তো প্রথমে আমি চলে আসলাম shopify.com-এ। তো এখানে আমি এটা কেটে দিয়ে আবার যাই সবার সুবিধার্থে। shopify.com। তো shopify.com-এ যাওয়ার পর আমরা এখানে স্টার্ট ফ্রি ট্রায়াল, যেখানে আপনারা দেখবেন যে স্টার্ট ফ্রি ট্রায়াল লেখা রয়েছে, তার মানে হচ্ছে সেখানে আপনার পেইড কোনো কিছু নিতে হবে। এখানে হচ্ছে একটা ট্রায়াল পিরিয়ড থাকে আপনার, যেটা ফ্রি থাকবে হয়তোবা 10 দিন, হয়তোবা 14 দিন, হয়তোবা 1 মাস, এরকম থাকতে পারে যে কোনো ওয়েবসাইটে। তো এখানে রয়েছে 14 দিনের জন্য ফ্রি ট্রায়াল রয়েছে এই শপিফাইতে। এই ফ্রি ট্রায়াল 14 দিন পর আপনাদেরকে পারচেজ করতে হবে। এটার প্রাইসিংটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে বেসিকটা $29 মাসে, শপিফাইয়ের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজটা হচ্ছে $79 মাসে এবং অ্যাডভান্স প্যাকেজটা হচ্ছে $300 মাসে। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা হচ্ছে নতুন এখানে কাজ শিখতে ঢুকেছি, আমরা এখানে কাজ শিখবো, আমরা এত ডলার কোথা থেকে পাবো? আমরা মাসে $29, আমরা এখন অনলাইন থেকে কোনো কিছু ইনকামই শুরু করলাম না, মাসে আমরা $29 বা $79 বা $300 আমরা কিভাবে দেবো? এটা তো প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। তো এর একটি সমাধান শপিফাই আমাদের জন্য রেখে দিয়েছে। যারা হচ্ছে ক্লায়েন্ট, মানে যারা এখান থেকে বিজনেসটা শুরু করবে বা মানে ড্রপশিপিং বিজনেস, তো ড্রপশিপিং বিজনেস সম্পর্কে যদি আপনারা না জেনে থাকেন বা ড্রপশিপিং বিজনেস বিষয়টা